Welcome to my channel Quinta Entre Aguas. My name is Matthias and there is Simba. And unfortunately Ida is no longer with us, so it's a little bit difficult to start the video without saying, and there is Ida. Anyway, as you can see, it's a very rainy day, very cloudy, but I just got a call from Sofragens that they will deliver my order within the next 10 minutes. So I took a lunch break and gonna open the gate and see if they come. So stay tuned and later. It took some time, but my pipes arrived. The idea is that he uses the crane and put my pipes this way, next to my van. And I don't use my external microphones because it's raining and I don't want them to get damaged. So I see what I can film. Probably should grab my gloves in case I need to help with anything. Let me put you right here. On the Tesla. That was easy. It helps when you have a crane on the car. So now they lay there. And I'm gonna shut off the camera because it's not waterproof. Later! The truck hit a little snag. And he wanted to go out. His wheels were spinning and he couldn't make it up the hill. So now he's moving his weight. I'm just not sure forward or backwards. And try again. If that's not working, I might have to call my neighbor and ask for a tractor. But here we go.
Or is it just offloading? That won't help. My guess is you want to put more weight on the rear axle where the wheels are driven to get more traction. We'll have to see. I am a little bit worried because like I said, I have this media kit on the GoPro and they say it's not waterproof and I'm standing in the rain. But yeah, I'll keep you posted how it goes. Next attempt. Now all the weight is on the back, even the crane is pushing down, so also a little bit of the weight of the crane. And let's hope he makes it. Just sticking in. Next try worked. I'm happy he made it out. So yeah, the second try with the shifted weight worked and I was too slow to get the camera out. That's why it's so short. And this is the trails of the truck. I might have to rearrange that with the shovel later. Just you know, put it back like this. That will already help, I hope. Who needs a shovel when you have feet? But yeah, I mean, this ramp is just earth Frank the digger has put on. He will be back on my farm, so maybe he can fix that then as well. Have to see. As long as I can go out and in with my cars, it's all fine. Okay, later. Good morning. It is Sunday and Simba and I are heading to, I have to look up the name, but the dog kennel from Suzette. She is a breeder of Serra de Estrella mountain dogs. I've been there before if you saw one of the past videos. And she has a new nest of puppies born on the 27th of September. And it looks like I will get one of them. So today we have a look at them, maybe choose one, but I'll see what I can film. Of course, I try. Later. Good morning. After the sad end of last week, this week starts a little bit more positive because we are now at Canil da Quinta de São Fernando and we are going to look at puppies born on the 27th of September. And I'm going to meet Suzette Moira. I put the details on the screen and in the description, and she will tell me all about them. So stay tuned. And there's Suzette. Good morning. So I talk to you later. Hallo. Das ist die Mutter. Ja. Das ist die Mutter, das ist Serena. Serena, ja. Serena. Ja. Entschuldigung, Serrana. 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 Lecker, Serrana. Macht nichts.
Sie gar nicht kommen. Sehen Sie, das sind die Kleinen. Die kleinste ist eine Hündin. Die kleinste, die gebe ich nicht weiter, weil sie ist so klein. Ich will schauen, wie sie entwickelt. Ja. Die gebe ich unter Umständen gratis, wenn sie nicht die normale Größe erreicht. Aber sie lebt, ne? Ja, ja. Hey, Maisie. Vai cá, vai. Anda aqui, anda. Os bebezinhos. Hallo. Und jetzt von den Hündinnen, das ist eine, oh la la, ja, das ist eine, oh Bebe, oh ja, später, ja, Bebe. Yeah, they're very little still. Ja, das ist eine und das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Das ist auch ein Weibchen. Mhm. Das ist, habe ich die Borste rein? Da hinten noch eine, ja. Ja, die sind jetzt am Trinken, oder? Ja, ja. Du musst dann früher kommen, nicht? Die werden sehr bald anfangen zu fressen. Ja. Werden vielleicht schon heute eingeweichtes Welpenfutter geben, manchmal fangen sie schon an zu fressen. Aha. Aber jetzt im Moment ist noch nur Milch von der Mutter, gell? Bis jetzt Mhm. ja, aber vielleicht ab heute, ich will schauen, Mhm. manchmal zögern sie und plötzlich bekommen sie Appetit und fressen. Ja. Ja. Os bebês, vão für esta Comidinha. É. Manchmal sind sie ein wenig zu, jetzt geht sie wieder weg. Ja, die armen Kleinen, die wollen noch mehr. Ja, sie kommt jetzt zu mir. Bei mir mal riechen. Ja. Ja, es ist eine Liebe. Und der Vater ist der Miro. Sie hat auch ein wenig Grau in ihren Genen. Aha. Sie ist auch ein wenig grau. Ja. Ihr Vater war der Muschko. Das war ein schöner Hund. Der war Weltmeister sogar. So einer der schönsten Hunde. Der wurde allgemein bewundert. Mhm. Und es sind 2, 4, 5, 6. Nein, es sind 5. Aber einer ist ganz klein, der zählt. Mhm. Den verkaufe ich nicht. Den gebe ich gratis. Ich muss noch schauen, ja. Ja. Ich habe mal einen so gratis gegeben. Ja. Und ich habe den Leuten gesagt, ja, er ist klein geblieben. Ich weiß nicht, ob er nachholt oder Ja. Ob er es noch einholt. Ja. Sie waren beim Tierarzt und er hat, ich glaube, ich kann ein Antibiotikum gegeben und der Hund ist praktisch normal geworden. Ah, okay. Ich kann später versuchen, auch etwas Antibiotikum zu geben, zum Schauen. Mhm. 5 Welpen. 2 Männchen und 3 Mädels waren es, gell? Ja, nein, es sind 3 Rüden. 3 Rüden? Ja, ich habe zuerst falsch gezählt. Ah, das heißt, die und die sind Mädchen, Ach, ja. wobei die kleine ist, Ja, gell? ich will noch mal genau schauen, damit es sicher ist. Ein Männchen, 2 Männchen. Ja, dann ist es nur diese.
weil die andere, die Z3-Männchen, ja, Ja, das ja, stimmt. ja. Eigentlich hat es nur eine Welt, nur diese ist es. Okay. Ja, Mit dem hellen Fell. ja, Mhm. die bräunliche, Ja, ja, ja. die kann man nicht zählen. Die würde ich gratis geben, auch wenn sie wächst. Ja. Aber durch dass sie so klein ist, Wann bekommen die Welpen ihren Namen? das können Sie geben. Sie können sagen, ich hätte gern, dass sie so und so heißt, und Aha. ich schreibe das auf und sie bekommt den Namen. Und wann machen sie das mit dem Namen? Das kann noch dauern, das heißt noch nicht, es ist Nee, zu nee. früh. Ja, ja, ja. Erst wenn sie ab 2,5, 3 Monate Okay. bekommen sie den Namen und den Stammbaum. Ja, ja. Also den Stammbaum gebe ich Also- ein, um den Stammbaum zu bekommen, und dann bekomme ich den Stammbaum. Das ist dann die quasi erst. für Portugal oder Ja, ja. für Ja, ja, Portugal? ja, ja. Okay. Okay. Ja, ja. Dann wäre das quasi Ende November. Bis Ende November müsste ich dann den Namen wissen. Ja, Mhm. ja. Und abgeholt werden sie nach der 8. Woche oder nach der 12. Woche? Nein, nach der 8. Nach der 8. Nach der 8. Nur solche, die ins Ausland gehen, müssen etwas älter sein. Aber ich kann es ein wenig das Datum auf dem Pass vorverlegen, damit sie etwas vor 3 Monaten, dass sie mit 10 Wochen können gehen statt mit 12 zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Denn das Problem ist, die Hunde wachsen sehr schnell. Mhm. Nicht mit 2 Wochen sind sie schon so 10 Kilo und dann sind sie, wenn sie noch, die wachsen enorm schnell. Ja, ja, ja. Und dann kommen die Leute und sind ganz erstaunt, dass er so groß ist. Sie wollten ja die kleinen Ja, ja, haben. ja. Ja, dann müssen sie keine große Hunderasse nehmen, wenn sie kleine Welpen wollen. Das auch, ja. Aber sagen wir, manche sagen, ach, ich möchte, dass er bis zu 3 Monaten bei der Mutter bleibt. Aber die Mutter, die schaut nicht mehr. Nach 8 Wochen Interessiert es nicht. achtet sie nicht mehr, ob einer fehlt oder nicht. Und sie brauchen die Mutter eigentlich nicht. Ich sehe nicht, dass die Mutter da erzieht. Das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob so andere Hunderassen tun. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ja kein Züchter. Ja, ja, es kann von Rasse zu Rasse unterschiedlich sein, aber ich sehe da auch wahrscheinlich ist das nicht sehr, Okay. Ab 8 Wochen schaut sie nicht mehr so viele Jungen. Ja, wenn einer schreit, kommt sie schauen, was ist los und so, aber erzieherisch wirkt sie nicht. Okay. Wirkt sie nicht. Können wir uns noch den Vater angucken? Ja, selbstverständlich. So I'll stop here and I continue when we see the father. We are at another part of the farm and we are going to see the father. And these are traces of wild boar. Ja, das ist der alte Hund, der ist schon über 8 Jahre alt. Das ist der Lotus. Aha. Das ist der alte Hund. Die ist auch alt, die ist auch schon bald 10 Jahre alt. Die Dicke hier ist zu dick geworden, das ist die Artemis. Und die ist 1 Jahr alt. Das ist die Ambra. Das ist die Tochter von Goa und von Miro. Ah, und Miro ist auch der Vater von dem Nest jetzt? Ja, der ist der Vater von vielen, ja. Erstens ist er eine andere Blutlinie als meine. Dann geht es gut zu kreuzen. Entschuldigung, da ist auch was runtergefallen. Das kriegen wir hin. Moment. Wenn Sie können, sonst macht nichts. Ah, doch, steht. Stellen Sie sich vor. Das ist da, dieser Baum da ist
steht, der ist abgestorben. Ja, ja, ja. Mit der Zeit wird er einmal fallen. Aber ich denke, Wobei so der, Bäume, man sagt, sind gut für die Vögel. Die Vögel finden da Nahrung, ja, 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 picken Würmer oder da so, ja, Würmer ja, ja. und Käfer oder sowas. Ja, Okay. ja. Und jetzt mit dem Regen, das muss ich alles abschneiden da. Das wächst wie verrückt, wenn Ja, es bei regnet. mir auch. Die Brombeeren, die wachsen. Ach mein Gott, wenn alles so wachsen würde. Ja, Die wenn, wachsen alles. Als ich dieses Land gekauft habe ja, für meine Hunde, schon vor über 25 Jahren, ich hatte nicht genug Platz. ja, ja, Und das Land, das hier ist, wo wir durchgefahren sind, das gehört nicht mir. aha, Das gehört den Erben meines verstorbenen Schwiegervaters. Und das ah, sind viele. ja, ja, Und ja, die wissen überhaupt nicht, wenn sie nicht hier sind, alle in Lissabon, die ja, wissen ja, überhaupt nicht, ja. was machen. Und Ja, das ist ja oft in Portugal, dass ja, ja, Sachen oder Grundstücke vererbt werden an mehrere Erben, die ja, das dann selber gar nicht wissen. ja, 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 ja. Und das ist kompliziert. Ja, ja, Das ist kompliziert. Erstens kann man Grundstücke nicht teilen. ah, Das ist normal, sonst würde alles aufgeteilt. Am Schluss ist das Land alles in kleine ja, ja, Grundstücke. ja, Das macht schon Sinn. Kann nicht aufgeteilt werden, sind viele Erben, aber die Quinta kostet viel Geld. ja. Mhm, Und bis jetzt zahlt es meine Schwägerin und mein Ex-Mann zahlen immer den Caseiro da vorne. mhm, Der macht fast nichts, muss ich sagen, aber er wird, ganz wenig macht er, mhm, wirklich wenig. ja, 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 Nur halbtags, obwohl er einen ganzen Lohn hat und hier wohnt und so ja, weiter. ja. Aber was kann man machen? In 2 Jahren wird er pensioniert, da muss man weiterschauen. Jemand anders finden. Ja, sonst muss man ihn entschädigen. Ja, Man kann nicht künden. ja, Aber man kann ja, schon künden, aber man muss Entschädigungsgeld ja, ja, zahlen und ja, die ja. sind sehr hoch, weil er schon lange da ist. Aber er macht wirklich nicht. Und dann muss man schauen, was man da besser machen kann. Es ist nicht einfach ein kleines Landwirtschaft, ein Terrain nutzbringend Ja, 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 zu machen. Ich möchte keine Tiere züchten, die man dann töten muss. ja, 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 ja. Das tut mir zu leid. Das ist schon ganz lieb. Ja, ich kann auch keine Hunde züchten, Ja, weil wenn ich Hunde züchten würde, dann hätte ich ja. nach 2 Jahren 20 Hunde oder so. Ah, ja. Ich kann sie da nicht weggeben. Ja, 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 ja. Ja, ja, das schon. Das muss man sich gewöhnen. Aber die gehen mal also praktisch immer an gute Plätze. Ja. Und jetzt muss ich sagen, wenn ein Hund schön ist, wenn er einen Stammbaum hat und Ja, so, ja, ja. und wenn der Besitzer stirbt, man findet immer jemanden, der ihn übernimmt. Ja, Wenn es ein Bastard ist, ein rassenloser Hund Mischling. Ja, ja. oder so, dann, wenn sowas passiert, helfe ich immer. Aber ich finde immer jemanden. Ja, ja, ja. Ich finde praktisch immer. Das ist der Miro. Oh, Miro. Der Graue, der hier. Oh, Er ist der Vater. Wolfgang. Tu és Wolfgang. Und die Jungen, tu és a Louriçal. Ja, ja, Miro. És Wolfgang. Ja, ja. Wie alt ist der Miro jetzt? Der ist nicht alt, der ist ungefähr 3 Jahre alt. Ah. Hallo Miro. Der ist aus der Zucht von Monika Zwetzgen. Kennen Sie sie? Nee, Sie nee, ist nee. eine Deutsche, die in Evora wohnt. Nee, kenne ich nicht. Also nicht in der Stadt und auf dem Land. Und sie züchtet auch. Und I'll take a picture quickly. und Here's Miro again. Ja, Miro. Hallo. der Mann hat ein paar Schlingen aufgestellt, um diese Wildschweine Aha. zu fangen. Ich habe es erlaubt, weil
Ist außer. We are back home from the Sierra Estrella breeder Suzette, and I thought I just do a little roundup or recap about the visit. So the litter from Serrana, the mother, and Miro was born on 27th of September. They are now a little bit more than 2 weeks old, and there are 5 puppies, 3 male and 2 females, but Suzette only sells 1 female because the other one is too small, and she gives that one away for free. So because of Simba, I decided to have a female, so I will buy that female and get the other one as well. So we need to find 2 names for those puppies before the end of November. So if you have an idea of a nice name for either one of them, put it in the comments. And even if it is in 2 or 3 weeks, doesn't matter. The next visit to the puppies will be around or in the weekend of 9 November, I think. And that will be probably the last one before I go there to pick him up. Yeah. So end November, beginning December, we will get 2 more dogs here on the farm. And by then I hope I am done with the fencing that I have planned. But we will see about that. So, since it's going to start raining again, I think that's it for today. And later. I'm on my lunch break. And this morning I noticed some damages from the rain we had. Obviously you should not leave that open that long like I did, but this came all down. It's not a big issue since I will have Frank the digger over to reopen the whole trench for my first extension of the solar system. But when the rain can do that, it might be interesting to have a look at the river. And while I'm here, I can show you a little update of this orange tree. Because very early this year, the oranges start to turn from green to orange on this tree. The other one down there, they're all green still. But this one is starting to turn orange. In any case, let's go to the river. Simba is itching for a round anyway. So, stay tuned. Later. We are at the bridge at the end of my property. And Simba is testing the water. But as you can see, we have water flow behind there. And it's actually calmed down a little bit. The last days, the waterfall, well, the water dropped there. You can see here, we have water coming here. It was much louder, but still, the water here is now clear again. And the water level is a bit higher, I assume. Yeah. See, water is clear again. Good, so Simba.
let's see how it looks at the end of my property, where those big granite rocks are in the water. So stay tuned. This is the spot I was talking about, and there seems to be a big natural dam, more or less. But yeah, look at the water flow. It's quite a bit more than when I was walking up trying to clean it. And I found out why the DJI Neo drone was so misbehaving. And that is that you should not fly over water or reflecting surfaces, it should say, because there are two sensors on the bottom of the drone, and if it flies over a reflective surface in quick shot mode, the drone does not know where it is, and well, either lands or flies away. In my case, 2 times it was landing, which was good. But yeah, see, also here, higher water levels. I don't see the turtles, or whatever name it is in English. And all the green stuff that was here when I saw them is also gone. So yeah, although it looks like this was all overflown at some point. All the grasses are bent in the flowing direction of the water. Or maybe I'm just a bit late for this water level thingy. When we have more rain, I will have a look again. But for now, that's the water level situation on my river. And well, my grass field is still green, as you can see. Has been even through summer, which was surprising, since neighboring fields were brownish. But I think I mentioned that before in another video. And this is the view of the ruin, more or less, which made me buy the property. Further, so you have the ruin and the highest point just behind it. Alright, that's it for this little tour. But as you can see, the grass is really green. And yeah, later. We had some more rain today, and I just want to show you. Unfortunately, the issues I had with the leak from the high ruin wall, where Pedro was here to try and fix it. Unfortunately, it's not fixed. So we have to see. I've already talked to him, and he said that maybe the where is it? That we might have to point all of this wall, because the theory is that the water goes in between the stones, and
travel around on the backside of the stone. So yeah, something we have to fix at a later state. But other than that, everything looks just fine. Okay, later. This is the secondary school complex of Fundau, and I went there to sign up for a Portuguese language course for foreigners. They told me that all their teachers speak English. Last time in Pombal, that was not the case, and it was quite hard, if not impossible, for me to learn. So since I'm now living almost a year on the farm, and haven't picked up a book at home by myself, it's time to get going with my Portuguese. So hopefully this will work, and I will finally learn Portuguese. So yeah, later. I have just been to the freguesia, which is also the local post office, to check if Ida's ashes had arrived, but they're not here yet, which I find strange because they were sent yesterday, but maybe they come tomorrow. I don't know. And they were today busy putting these tiles on this wall. And to give you an idea,